Esto iba a salir. Como pueden ver, tenemos el moldecito de madera, unas medias lunitas ahí. Entonces retiramos mezclita y esto nos va a servir de molde, tanto como por acá también.
Todo esto se ha hecho, estos moldecitos de revuelo se ha hecho con esto. Bueno, no es necesario poner tubos redondos así. Y esta es una forma más rápida para hacerlo. Tiramos la primera capa, segunda, tercera, dejamos que se ore y le tiramos a modo que la vayamos dando la conformidad. Como pueden ver, solo falta una tiradita nomás para que ya nos dé la figurita que queremos darle. Entonces vamos a hacer ese procedimiento. Cualquier sugerencia que quieran aprender, que yo les explique, estamos a la orden. Como siempre digo que si yo puedo, ustedes pueden también. Entonces, vamos a darle la última tiradita. Como pueden ver, ya va quedando más parejito. Entonces, vamos a darle la tiradita acá. Aquí y acá. Pueden ver. Era del balde.